구운 고기에 대한 우려는 과거부터 꾸준히 이어져 왔습니다. 특히 직화로 고기를 구울 때 생기는 그을음이나 마이야르 반응으로 나타나는 갈변 현상이 건강에 해롭다는 이야기가 자주 등장하곤 하죠. 이런 우려는 고온에서 고기를 조리할 때 생성되는 헤테로사이클릭 아민, 다환방향족 탄화수소, 아크릴 아마이드 같은 화합물 때문입니다. 이러한 성분들은 동물 실험에서 암 발병 위험과 연관이 있다는 연구 결과가 나오면서 뉴스나 방송에서 자주 언급되었고, 이에 따라 대중의 불안감도 점점 커졌습니다. 여기에 더해 최근에는 당독소'라는 개념이 주목받으면서 고온에서 조리된 고기에 대한 걱정이 더욱 커지고 있습니다. 그렇다면 진실은 무엇일까요? 우리는 정말로 고기를 구워 먹지 말고 이제는 찜이나 수육으로만 먹어야 할까요? 캠베리 박사는 구운 고기에 대한 오해와 과장된 공포에 대해 다음과 같이 이야기합니다. Will grilled meat give you cancer? We hear this all the time in mainstream media. And before you throw that next steak on the grill, we need to discuss this so that you can have an educated, informed opinion about whether this is in fact true or whether this is one of those myths or lies that you can safely and happily ignore. Now, if you know anyone who's afraid to grill meat, who's afraid to char grill or get the char on their meat or veggies on the grill, please share this video with them and help them understand as well. Now, let's talk about this. The National Cancer Institute says that if you grill meat over a hot open flame and develop any char on the meat at all, then your meat is going to be full of heterocyclic amines. It's going to be full of polycyclic aromatic hydrocarbons, and it's going to be full of acrylamides, all of which have been shown in animal studies to increase your risk of cancer. Now, there is a tiny element of truth to this, and that's why I want you to watch on, because I'm going to get to this and explain this in detail so you can stop worrying about this, okay? You hear news reports about this all the time, right? And so the news loves to talk about dangerous and inflammatory things. They don't like to talk about, oh, guess what? This is not dangerous. There, go have a good day. Because that's not clickbait. That doesn't help them get more views. It doesn't help them get higher advertising rates. So you never hear that kind of news story, and that's why. They only report on things that scare you or worry you or things that you'll be like, oh my God, I've got to stop this, that, or the other. That's how news is made these days, and it's unfortunate, but it's true. And so many of the news outlets have picked up on this story and they just parrot it without any kind of scientific rigor. They don't have a science editor who goes and looks at the studies and say, does this really apply to me and you in our backyard grilling on a Saturday? Is it really relevant? And then so many experts in the paleo, primal, ketogenic community have just kind of picked this up and started parroting it as well without really thinking about it. And so all the leaders in these fields, they really need to think this through and do their research before they just blindly say, oh, you better be careful about grilling your meat. It could cause cancer. 건강은 언제나 방송과 미디어에서 주목받기 좋은 주제입니다. 흰색 가운을 입은 이른바 쇼닥터들이 등장해 우리가 늘 먹어오던 특정 음식이나 성분이 마치 내일 당장 우리를 죽게 만들 것처럼 과도하게 악마화합니다. 그리고 후반부에는 이 모든 걸 해결할 만병통치약 같은 물질을 소개하죠. 몇 가지 어려운 용어들을 섞어 나열하고 자기들의 입맛에 맞게 해석한 연구들을 근거로 내세웁니다. 이런 방식은 아주 효과적입니다. 공포를 조장할 만큼 충분히 자극적이고 기업들이 상품을 홍보하기에도 유용합니다. 그리고 어느 날 보니 그 쇼닥터가 해당 건강식품의 광고 모델로 등장합니다. 좀 씁쓸한 현실이죠. 이런 사례는 너무나도 차고 넘칩니다. 하지만 저는 이것이 방송과 기업들만의 문제만은 아니라고 생각합니다. 이런 현상은 소비자들의 태도와도 깊은 연관이 있습니다. 수요가 있으니 공급이 있는 것이죠. 사람들은 식생활을 바꾸고 운동을 하는 것보다 의사가 방송에서 좋다고 추천하는 건강식품 하나로 모든 문제가 해결되길 바라는 경향이 있습니다. 하지만 이런 접근법은 건강에 대한 잘못된 관점을 불러옵니다. 특정 성분이나 수치에만 과도하게 집착하다 보면 전체적인 그림을 보지 못하고 결국 더 큰 혼란에 빠지게 되죠. 예를 들어 직화로 구운 고기에서 발생하는 물질에 대한 걱정이 대표적입니다. 캠베리 박사가 앞에서 이런 물질들을 언급했지만 이를 두고 암을 유발한다거나 절대 먹으면 안 된다고 단정짓는 것은 과도한 해석일 수 있습니다. 특히 최근 들어 많은 사람들이 걱정하는 당독소도 이 영상에서 다루지는 않지만 비슷한 맥락으로 볼 수 있습니다. 그럼 캠베리 박사의 해설을 이어서 들어보겠습니다. So let's talk about this. I don't think that grilling your meat is in any way dangerous to you or your family or your young children or even your babies who are just starting to cut their teeth and eat a little bit of table food that you give them. I don't think there's any research that's compelling in any way. So let's go over the common sense of this.
first and foremost. And I think in this case, it almost wins the day. But then we're going to go over the research as well. So I'm going to give you 5 kind of nuggets of knowledge that you can chew on, and actually you can grill them and char them on the grill and then chew on them. So number 1, let's talk about the common sense of this. Now, we have archaeological and anthropological evidence that human beings have been cooking meat at high temperatures over open flames for 1,000,000 years. And so a wise man once said, anytime science or modern thinking says, oh, you know that thing we've been doing for 1,000,000 years? Oh, it's dangerous. That makes no sense. If what we had been doing for 1,000,000 years caused cancer, we'd be extinct, right? But actually, we've flourished and we now run the planet. So just on its face, the common sense thought about this, it's a silly thing to say. It's like saying, oh, the sun, it causes cancer. The common sense, we've always grilled meat over an open flame. There's archaeological evidence and evolutionary evidence that that's why we have such big, capable brains, is that we started to cook our food and we started to cook over an open flame. You couldn't broil, you couldn't braise or poach 800,000 years ago. You put your meat on a stick and you held it over the fire. And if you've ever tried to do that, there's no way to cook that meat without getting char on there. That's just how it's done. So number 1, this is just silly on its face. There is no common sense behind this myth whatsoever. Now let's talk about the actual scientific research, and I really want to put air quotes around the scientific research part. So first and foremost, are there any randomized controlled trials in humans that show that the heterocyclic amines, the polycyclic aromatic hydrocarbons, and the acrylamides that are produced when you grill your meat, do they increase the risk of cancer in humans? So I hesitated making this video, and I've been studying this for a few months because I thought, man, I must be missing something, right? There's got to be a study somewhere. Yeah, there's not a single randomized controlled trial that in humans that shows this at all. Zero, none. There's none, okay? So if you find one, please overnight it to me, email it to me immediately, because I will retract this video and make a new one. But I can't find the randomized controlled trial in humans. And so now there are rat studies and mouse studies that show that these 3 things that are produced when you grill meat over an open flame, that they do increase the risk of certain kinds of cancers. But here's the problem with that. There's several problems. Number 1, rats and mice are different from us. Rats and mice never in their entire life eat cooked meat. Rats and mice in the wild, right? They never eat that. Secondly, never in their evolutionary history did they eat grilled meat, ever. So that's like saying, I'm going to feed these rabbits grilled meat, and look, they got cancer. That's number 1. So it's not even their natural ancestral food. Number 2, they gave the mice and the rats thousands of times the dose that you would get just from grilling your food on your grill on a Saturday afternoon. So yeah, probably you should avoid eating 1,000 char grilled hamburgers. That might increase your risk of cancer if you eat 1,000 hamburgers in one sitting. Probably. If you eat 500 grilled charred ribeyes in one setting, that might increase your risk of cancer. Yeah, that's true. I totally agree. You shouldn't do either one of those things. But do you see, this is silliness to then say, to feed something that doesn't eat grilled meat 1,000 times the dose that we would eat, and then say, look, that proves it. No, it doesn't prove anything, okay? 캠베리 박사가 언급한 물질들이 아무런 유해성이 없다고 주장하는 것은 아닙니다. 하지만 문제는 실험에서 사용된 용량입니다. 어떤 물질이든 평소 섭취량의 수천 배를 단독으로 섭취하면 유해성이 나타날 수밖에 없습니다. 제가 찾은 또 하나의 연구를 살펴보겠습니다. 붉은 고기에서 발견되는 N-글리콜릴 유라민산이라는 물질이 암을 유발할 수 있다고 하는 연구가 있는데요. 그러나 이 연구 역시 인간이 평소에 섭취하는 양보다 100배나 많은 용량을 쥐에게 투여했습니다. 그 결과 암 발생 가능성이 확인되었지만 현실적으로 사람이 이런 양을 섭취하는 건 거의 불가능합니다. 이는 마치 비타민 A를 과도하게 섭취하면 독성이 있다는 연구 결과를 근거로 당근은 독성을 유발하는 위험한 음식이라고 주장하는 것과 같습니다. 과학이 발전하면서 새로운 물질들이 발견되고 그 물질들의 유해성에 대한 가능성이 끊임없이 제기되고 있습니다.
물론 새로운 발견은 중요하고 건강을 위해 지속적인 연구가 필요한 것은 맞습니다. 그러나 연구 결과가 극단적으로 해석될 때의 문제를 간과해서는 안 됩니다. 인간은 약 100만 년 전부터 불에 고기를 익혀 먹으며 진화를 거듭했고 그 과정에서 뇌 용량이 커지고 신체 능력이 비약적으로 발전했습니다. 그런데 이제 와서 그 방식이 암을 유발한다며 부정되는 것은 다소 아이러니합니다. 사실 모든 음식에는 건강에 영향을 줄 수 있는 화합물이 최소 하나 이상 포함되어 있습니다. 다시 말해 위험성이 제로인 음식은 존재하지 않는다는 것입니다. 중요한 것은 용량과 맥락입니다. 연구자들 역시 이 실험이 현실의 인간 상황에 그대로 적용되기 어렵다는 점을 인정합니다. 실험은 어디까지나 특정 조건에서의 결과를 보여줄 뿐 복잡한 인간의 식생활을 완벽하게 반영할 수 없습니다. 하지만 사람들은 종종 연구 제목이나 뉴스 헤드라인만 보고 섣부른 결론을 내립니다. 따라서 과학적 연구 결과를 맹목적으로 받아들이기보다는 비판적 사고를 통해 전체적인 그림을 보는 태도가 필요합니다. Now, let's talk about the studies that have been done in humans. These are all prospective epidemiological studies. Those are terrible studies. They prove nothing. All they do is give the researchers an idea that they can maybe design a randomized controlled trial around. They don't prove anything. They don't prove causation. They might show association, but when you look at the actual studies, the relative risk and the causal part of this is just it's anemic, it's pitiful, it's terrible. And so all of these studies, and then also these studies are done using the infamous food frequency questionnaire, which asks questions like, how many cups of ribs have you eaten in the last year? Who can answer that question? So that's the silliness that when you see that news article, oh, mounting research suggests that grilling your meat increases your risk of cancer. And so if you do a stupid study that proves nothing, and what if you have 100 studies like that? Is that mounting evidence? What if you have 1,000 studies that don't show any causation whatsoever and have a very, very weak relative risk? Does that prove anything? Is that mounting research? I don't think so. I think that's silliness that people who don't want you to eat meat and don't want you to eat grilled meat, like we've been doing for the last million years, I think they're trying to use that to sway your opinion, but there's no scientific rigor in any of that. Okay. Now, the next thing I want you to know is that there are hundreds of times more, like the acrylamides, right? That's one of the things that they say is in grilled meat that is dangerous for you. I want you to understand that there are hundreds of times the amount of acrylamides in fried or grilled veggies than there are in fried meat or in grilled meat. Okay. Cocoa powder has more acrylamides than your ribeye that you just grilled on the grill. Okay. Crackers, including graham crackers, have hundreds of times the amount of acrylamides than your hamburger that you had a flare up, right, and you got a little crispy on the edges. Graham crackers have more acrylamides than that. Starbucks coffee has acrylamides in it from where they roast the beans. That's just normal. Okay. Now let me tell you why you really shouldn't fear this at all. The other primates, all the primates have a system of detoxifying things that they've eaten, and it's called the CYP3A4 pathway, and that's how we detoxify the things that we've eaten. So humans have a special CYP3A4 pathway that's twice as strong and actually completely different than any other primate. It's almost as if we've evolved over the last million years to really be able to detoxify any of this stuff in our grilled meat. And so we can just use the grilled meat as nutrition. Isn't that funny how as over the last million years, we've kind of developed this special system that, and so unless you're eating 1,000 grilled hamburgers and you have the CYP3A4 pathway of another primate, you're probably pretty darn safe to get some good char on the edge of that T-bone steak. Okay. So one thing I would caution you about when you're grilling, and Nisha brought this up, that's my wife, Nisha Salisbury. We really do need to be careful about if we use matchlight charcoal or if we use lighter fluid to heat up the grill. And I totally agree because our ancestors a million years ago didn't have that stuff. And so I think it's fine to use matchlight charcoal and I think it's fine to use lighter fluid, but you need to make sure that all of that has burned off and all you have left is the superheated gray, ashy charcoal because that's just like our ancestors cooked on a million years ago.
right? But don't be jumping the gun and throwing your meat on there while there's still those hydrocarbons burning off. That probably will increase your risk of cancer. This is Dr. Barry. I'll see you next time. 그렇다면 우리는 고기를 구울 때 어떤 점에 주의해야 할까요? 먼저 캠베리 박사가 언급했듯이 직화조리 시 사용되는 연료에 신경 써야 합니다. 우리나라에서 흔히 사용되는 성형탄이나 연탄은 일반 숯보다 유해물질이 더 많이 발생할 위험이 있습니다. 특히 연소 과정에서 일산화탄소, 휘발성 유기화합물 같은 유해가스가 발생할 수 있으므로 가능한 한 천연숯을 사용하는 것이 안전합니다. 실내에서 고기를 조리할 때는 환기도 필수입니다. 팬은 소화기관에 비해 유해물질을 방어하는 기능이 부족하기 때문에 이런 화합물에 취약하며 쉽게 축적될 수 있습니다. 따라서 불을 잘 조절해서 연기 발생을 최소화하고 후드를 켜거나 창문을 열어 환기를 충분히 해주어야 합니다. 또한 프라이팬의 상태도 살펴봐야 합니다. 팬의 코팅이 벗겨져서 본체가 보일 정도라면 조리 시 금속 성분이 용출될 수 있습니다. 이런 팬은 즉시 교체해야 합니다. 무쇠팬이나 스텐팬은 조금 불편하긴 하지만 안전하고 잘 관리한다면 평생 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 사실 저는 얼마 전까지 고기를 후라이팬에 굽는 것만이 제가 할 수 있는 유일한 조리 방식이었습니다. 게다가 저는 고기를 센 불에 바짝 익혀 먹는 것을 좋아합니다. 만약 이 조리 방식을 포기하라고 한다면 저는 키토 식단을 지속할 수 없을 거예요. 앞에서 살펴본 바와 같이 고기를 직화나 고온에 굽는 방식에 대한 위험성은 과도한 우려라고 생각합니다. 하지만 조리법이나 식재료의 다양성을 추구하는 것은 중요하다고 생각합니다. 저는 조리 방식에 대한 우려보다는 식단의 다양성을 위해 새로운 종류의 고기도 구입해서 먹어보고 압력솥을 이용해 조리하는 등 다양한 방법을 시도해보고 있습니다. 이런 시도는 단조로워지기 쉬운 키토 식단에 재미를 더하고 지속하는 데 도움이 됩니다. 이 영상을 올리면 아마 당독소에 대해 우려하시는 분들이 댓글을 많이 달아주실 것 같은데요. 이 주제에 대해서는 차후 별도의 영상으로 다루도록 하겠습니다. 살짝 스포하자면 저는 음식의 당독소도 너무 큰 공포심을 가질 필요는 없다고 생각합니다. 이상한 다이어트였습니다.